All right, well, welcome to all of you to the lesson this evening. So, when I've been teaching, I've been teaching through the Old Testament, and we're busy with all the stories of King David right now. So the last time that I gave a lesson about one of the King David's stories, we spoke about how David's son Absalom rebelled against King David. So we spoke about that rebellion, but then also about the death of Absalom. So with the death of Absalom, that brought an end to the rebellion. But today I want to back up a little bit to the time of that rebellion. Okay, so we're backing up in history somewhat to the time when King David was fleeing from Absalom. And I want to introduce you today to a man called Barzillai. So David was fleeing from Absalom. King David, with the men that remained faithful to him, were fleeing through the wilderness. Absalom's men were pursuing them. And King David and his men were tired, hungry, and thirsty. As they were fleeing, they met a man named Barzillai. Barzillai was a very good man and a very wealthy man. He gave King David and his men shelter. He gave them food to eat. And it was like a smorgasbord, a buffet in the wilderness. We read in 2 Samuel 17 that Barzillai gave David and his men wheat. Barley and flour. Grain and beans. Lentils and honey. Curds and cheese. And also sheep, meat from slaughtered sheep. He gave them water to drink. And water to wash themselves.
lo ne tila we thir pa lu tilu no thi so tha go and he gave bedding for them to rest. awe he we da le lo mi thir pa no la we thir pa ko bu tha we da lo What was Barzillai doing? no barazala ni na we da ma we da tam nu pe ni le Why did he do this? bam ni ko la we ma ta we ni le Clearly, he was a very kind man, le a o pla we da she she ni na we da me da le pa la su gnyo sa gnyo da but even more than focusing on his kindness, we should see that Barzillai recognized King David as the anointed of the Lord. mane tala ani di we da la we me we da pa la su gnyo sa gnyo da su sa o da a me nya ni na a we da si nya lo tu lo we da le a so pa da we ni na we da me we da pa le ya do pu ga mo It was well known that Samuel had anointed David as king. me ta le pa si nya o ge do ma na le so shu mu e la we da pu do pu we da so shu do pu we da a so da we la me we da do pu we da dia me da so pa ga to ni lo And Barzillai acknowledged that and respected that. na ba zla na we da si nya tu lo we da ta we ni lo na we da yu yo pa ke we da ta we ni lo Now, although Christ would be born several thousand years later, you could say that Barzillai was recognizing Christ already. na le kri ko pleta we da le la ki na de a we da kan te blue ni te blue la we la ki na na ba sana ke le ni da le li ni na ne te we da le na ba zla ni na we da si nya we da kri pe ni ne li ni lo Many, many generations later, Christ would be born from the family of David. le pwa so le ki a so de blue so we la ki ni na a we kri ko pleta we da le so pa da we hi po ko la Jesus Christ would be the anointed one of the Lord. Kusai shukri me we da na pwa la do pu ata na le kusai wa do pu ga King David, as the anointed of the Lord, was pointing forward to Christ, the final and perfect anointed one of the Lord. so pa da we ata do pu ata ne na du ne we da ta ku du he so we da le kri na la me we da na yu apwa do pu na la me we da na pwa le ta do pu o le kusai wa ta do pu le ki gete Now, Barzillai did not know about all of that. He couldn't explain it, but he acknowledged, he realized that King David was a special man anointed by the Lord. Barazala na we da te nya we da ta te pa ne kele kese ba ba sana ki na we da a lot to lo nya we da ba ne na we da nya we da le so pa da we ne na a we da me we da no a kasa yu wa apwa do pu ata me we da yu apwa nyor ga ni lo And there were many prophecies that the final Messiah would come from the line of King David. no we te so pa we da no le li sa si a do no le we a ga ni no te pla ta we da le we me shi a pa ki ka ki ta ko pla ta we da le so pa da we a se thwe kla ni lo So Barzillai would have known about those prophecies. na Barzala na we thi a we ki thi nya we da ba kha we da le no we ta te so thi pha ni And he said, I must remain faithful to King David. le ta na ko na we si we da no ye ko os ho we da le ta thu to sa to do so pa da wi ni lo You know, think about it. Barzillai had nothing to gain at that time. no ba chok mo we da no le Barzala ne no le chak ta we ni no ta la ka do ni ba ki we da ni to no de mi ba mo In fact, you could say that he had everything to lose. ne te we da no le ta ki ko tia ni no ta la o do khele khese ni no ko lo ma kwe da khele ko mo At that point, Absalom seemed to be winning. no le chak ta we ni no lo ga we da le no sa ba sha lo ni no we da ka ma ne we da ta mo David had been beaten. no so da we no we da no ba ta a to o ke we da le we da ka ni ta shu kwi le li mo mi te ni And the kingship had been taken from King David by ke we da le Absalom. ta mi a so pa lo la ni ba ta hi ne kwi o da le a we so a sha lo mo
at this time, Absalom had control of the king's palace. အဝဲဆက်တော့ဖေဖေအင်းနော်စာပရှာလောဝဲတာခိနေပဘာဝဲတာစောပါနူမ He had control of Jerusalem. အဝဲတာဥပဘာဝဲတာနော် control ဝဲတာဝီယူရှိလေ He had proclaimed himself as king. အဝဲတာဘူဘာသိညာလောတာလာမီဝဲတာစောပါ What Barzillai was doing by helping David was dangerous. တာလေနော်စောဘာဇလာနော်အဝဲတာမိုင်တာတာဝဲအင်းနော်မာဂီဘာဝဲတာစောတာစောပါတာဝဲနေမီတာလာလောပလီလောပဒိုမာလောတာဘယိုလာလောမ If Absalom would have learned about it, he would have wanted to put Barzillai to death. စောပစလုံးမသိညာဝဲတာလေတာဂီလာမဆဝဲတာစောပါတာဝဲဝဲနေနော်အဝဲတာကဖော်ဝဲတာစောအဘာဇလာနော်ဘာကမသီဝဲတာနေလော But despite all of that, Barzillai continued to be faithful to King David. ဘာသာတော့နော်လေတာတိပနိခဲလက်ခဲဆရာကလာတနာကိနေနော်ဘာဇလာနော်အဝဲတာဆဲသူတော့သတ်တော့ရတာတော့စောပါတာဝီနေလော We know that Absalom did not prevail. နော်ပသိညာဝဲတာလေစောပရှာလို့နော်ဝဲတာတမနေတာပါ He ended up dead. အဝဲတာကတဲ့နော်နေဝဲတာစီဝဲတာနေလော Remember, he had that beautiful, long, flowing hair? မသိနော်တဒီယာနော်ဝဲတာဒါခုစုဖတ်တော်နေ Joab, the commander of David's army, was fighting against those who were loyal to Absalom. ကဲဝဲတာဆောယအာနော်လဲမီဝဲတာတိကိုဖတ်ဒိုလေအဝဲစောပါတာဝီအခေပွားကလနေနော်အဝဲတာမာဒူထော်ဒါဝဲတာစောပရှာလို့ဒါခေပွားတိဖာနေ Joab started winning the war against Absalom. ဆောယအာနော်ဝဲတာစာထောအဝဲဒူနေကွဲတာနော်တာဒူလေအဒူထော်ဒါဝဲတာတော့စောပရှာလို့ Absalom was riding on his donkey and he was fleeing through the forest. စောပရှာလို့နော်ဝဲတာတော့ဝဲတာကတိရဘလခိဝဲတာလုပွားလကလာမ And his beautiful hair, got caught in branches. နာခုသူလာတော်တော်ခိဝဲတာနေနော်ချက်ဘူးထောဝဲတာလက်သိခီတည်တယ်လို့မ The donkey kept on galloping, and Absalom was left hanging by his hair. မေမလာကတိရောက်ဒီနေနော်အဝဲဆဲလက်ခိဝဲတာတာမေမလဲအဝဲဆပ်ရှာလောနေအိုတီဝဲတာခုသူချက်ထဘဝဲတာလေသိတယ်လို့မ Some men saw this, and although they didn't dare do anything because he was the son of the king, they reported it to Joab. ပွာလာကူကတိပနေတီဝဲတာနော်အလေအဝဲဆပ်ရှာလောနေအိုချက်ထဘဝဲတာလေအဝဲသိခီဘာစနာကမတာတဘူးနော်တမီပါဘာစတနာကနေနဝဲတိတပါလေပပလာတော်ဝဲတာတကီအီလေဆောယောအာ Joab then went and killed Absalom. မနေဆောယောအာလေဘနေနေမတိကွဲတာဆပ်ရှာလောနေလော So that was the end of the rebellion. When Absalom was dead, then all those who were faithful to him fled. နော်မေဝဒါတပုထလောထဆပ်ရှာလောတပုထအလောထကတဝဲတာဖနေဖဲဆောအပရှာလောတိဝဲလခိဘနေပလာသတော်တော်တိပနေခိကွဲတာခဲလဲနေလော So Joab gets a message, sends a messenger to David, who is in the wilderness, and said that it was safe for him to return to Jerusalem. အဝဲလခိဘနေနော်ပရှေဒါတက်ဆောဆူစောဒါဝေအလောပမီကနေပတက်ဆောစီဘာအလမေဝဒါတလာပူဖလေဝဲလတဲ့နော်ကလေးလည်းမေကေကဒါခေကေဝဒါလေဝယူရှိလေနေ So David begins to leave the wilderness and comes to the Jordan River. ဝဲစောဒါဝေဝဒါစာတော်ဟာတကွဲဒါလေပမီကနေပူပနေအဝဲဒါဟဲကေစာတော်ကေခောကေဝဒါတိကလိုရဒီမ And there, perhaps was a couple of years later, it doesn't say this year or that year, but it may have been a couple of years later, he again met Barzillai. မေဝဒါလေအဝဲဘာသေလေကမေဝဒါလေအဝဲပုကွေနော်အစကနေတော့ပူနော်နကေတဲလတီလဆဲဘာနော်ဝိဘနေနော်ဖဲနေနဝဲကေတိကဒါခေဝဲဒါဘရာဇလာမ So David remembered how Barzillai had been so kind to him and his men, and he invited him to come with him to Jerusalem. စောဒါဝဲဝဲဒါနော်သေနော်ထဝဲဒါအဝဲဘရာဇလာနော်ဝဲဒါသူအိုသာအိုဘာအောသာကညောဘာအော
ดออเคียปวาสิรพาเนาะแพลาเวสิรพาบากวาสเมตาเลปวามือกันเนอปูโคเนเนาะเอาไว้เคบานีเนาะเกเวดาสุยูรุชิเลบานีเนาะเอาไว้ดาเกเวดาบาราสลาเลกเลปวาคิสุยูรุชิเลนี่เนาะ King David offered him a place of honor at the king's table. ซอปาดาวีเนาะเวดาเนาะฮิเอาไว้เตียวเลือกฮิเวดาเนาะตาลอตาลาเลอปวยดอตาลาตากะปอยอปาเกอเลซอปาเอาไว้อาซอนคุม King David wants to reward him for his faithfulness and kindness. ซอปาดาวีเนาะเอดอมาลากะปอเนาะลาเวอาตาสุตอซัตตอดอตาสุโอตาโออะพอโค Now, Barzillai appreciates the offer of a reward, but he says he would rather not accept it. เนาะบาสลาเนาะเอาไว้ดาเนาะ appreciate สุกโอซาโอสุคุตะคือเวดาดูมาเลเอาไว้ตะกันเนซอปาเนาะอาตาสุโอซาโอเอเนาะตาซาเกเฮียตาเวอินเนเนาะบาสัตนากินเนเนาะเอาไว้ดาเนซิเวดาเลซาตุโลเวบานี่เนาะ Barzillai says to King David, I'm an old man, 80 years old. เนาะบาสลาซิเวดาซอดาวิเนเนาะจิเมดาลุปวาลาซาปวาดกาเนาะอยู่เวดาเลนิคอซิลิมอ And I'm beyond enjoying wonderful food and banquets. เนาะเกเวดาเลเอาไว้ตะกันเนเนาะยกูมือลาตะคือเวดาเลเนาะเอาไว้ตะกันเนตาออกคือออปเวดาเวตะกันเนาะก็ยันเนปะอเวดาเนาะมูซาพุยเดเนเนาะตาออกคือออปเวตาสุคือตะคือเดเนเกเวดาเลเอาไว้ยออตะเกเลบามอ He wants to spend his remaining days in his own house and village. นะเอาไว้ดาเอดโอเวดาเนาะเลเอาไว้อาตาโอมูเลคิกดามินิมิตอติรพาลาอันนอกซาดาเวอาสวบูมอ He wants to die in his own home. เอาไว้เอดทีเวดาลานอกซาดาเวฮิมอ Instead, he requested that his servant Kimham be allowed to go with David. เมื่อเวดาเนาะเกเวดาเลเอาไว้ตะกันเนเอาเคียบว่าเนาะเลเอาไว้เอาไว้อาเคียบว่าเข้มแฮเนาะลาเวดาเกเลปวาคิมอ He says, let my servant Kimham represent me at your table in Jerusalem. เอาไว้สิเวดาเนาะเมื่อเวดาเวตะกันเนเอาไว้ตะกันเนนคินปวาเนาะลาเมเวดาเนาะซอมากีเนาะเกเวดาเลเอาไว้ตะกันเนซอมากีเนาะเอาไว้เกเวดาเลเอาไว้ตะกันเนเกเลเวดาดอนามอ David honored that request. ซอปาดาเวดาเนาะยูยอปาเกเวดาตาคือสกุยญาเวนี่ So Barzillai stayed in his home and in his village and became very old, and then he died. เนาะเอาไว้บาสลานาเวดาโอติเวดาเลอันนอกซาดาเวอดัวตัวบาเนเนซาปวาทบาเนซีเวดานี่เนาะ And Kimham represented him in Jerusalem. ตอนนี้เนาะเกเวดาเลเนาะซาคิมแฮเนาะเอาไว้เกเวดาเคซาเลวิยูชิลินี่เนาะ Now, of course, Barzillai lived in the time of the Old Testament. เนาะบาสลานาเวดาเลตาซอกตอเลลิซอเซียลเลดูตรูปู A long time before Jesus and the Apostle Paul. เนาะเนตคลูพายีดินาตคลูดิเลตาซอกตอเลกษัยชุกริดอตามะโพสปอลูซุกา And yet we can say that he lived his life as described in Philippians 2, verses 1 through 4. เนาะบาสนาแกเวดาโอมูเวดาตาโอมูเลเนาะเปทิเวดาเลเนาะลีเอาไว้ฟิลิปปิสดคีอาซาโปลูเตเตเลลุยมาตาดิเนดอตาสซาตอบคิเมโอเลครียปูตาอัมบาคาดอตาเอตากุยเมโอตาตาริโลเมโอตาซาโอตาดอตาซากญอตาเมโอตาดอเลซิสโฮกโมตาดิโซโซโอดอตาเอตากุยดิโซโซโอดอซิซาตเพลคอดอสโฮกโมตาตเมคออะโคดอมาเลทอเปทอยตาซาคุริกีเลตาเอโลโซเกดอตาหุทอซาลอกลอกลอเนมาตานอดมีดเกเมเลตาซอลอซิซาสตาดอมอปาปา
pagagi nia kesada we diki tu kwa tegala atada we tegala atada we diki mo akwa tegala pagata sekorki. And if you could read verse 4 once again, please. Asapo luin siwadi tu kwa tegala atada we diki mo akwa tegala pagata sekorki. That's the way that Barzillai lived. Mami we da kle le basala we da umuwe ni no. He didn't look to his own interest, didn't try to get what he could get. Awe da no to kwa la we da le awe ka ni no ukle samani we da tala amota mani we da la ma we thit mi ato dini de me ba mo. He was a very wealthy man, but he used his wealth to benefit others. Awe da me da pala tu to do ma da da we tu da ta tu ta to le ababri ba pu da le pala ga mo. He saw King David and his men suffering, exhausted, hungry, thirsty, and he did something about it. Awe ti we da so pa da we da atumite bo ke pa ter pa na we ter pa ta bue tha no ta thua ta le ti ta ta we tha lo bui lo to ba kwa stut ba tu ta na ta pho no awe da ti we dine ko ne no ba nya we da ma we da ta mi mo. Barzillai is a great example of kindness, love, and generosity. Barzilla na awe da me da ta do te la ri no la me da pala su o sa o da no pala a hi su ku nyo sa ku nyo da community su o sa o da hi su ku nyo sa nyo da mo. But he did it with his eye to the coming of the great Messiah, Jesus Christ. Awe ma we da ta we I no le no ta awe ta ke he ku du no le awe no pa u ki ka ki ta no mi shi a pha do ga ke we da mo. Barzillai becomes very old and then he dies, but that's not the end of the story. Barzilla na we da ta pa ta blo thi we no blo ne ta khe ne tu te phe ne di ba mo. Please display 1 Kings 2, verse 7. Abo pa we da no to so pa so do ki sa po nui to so pa so do ki sa po nui do ma blu ma po pa ki le ha po so aba si le Barzilla no le po ne so aba si le po kwa pa do du o le pwa le a o ta le no so no ko do pa kla ne ki a ge di I le yu khile no do pwe sa be sha lo me nya ne he we su yu o di ne no. So now King David is very old and he is about to die. Penny sopa da we da that prato da pa do ablo bugisilimo. He has passed the kingship on to Solomon, his son. Awe da no he no lage we da bo mu no le atami sopa lo ni le apoka socialomo. King David knows that he is about to die, Sopa da we thinya we da la we da bugisili. but then he reminds Solomon, his son, of several things that he has to do. Awe no dithi no tawe da poka so sholomo no le da skami la we da ba ma we da. He had several instructions, and one of the things he said to Solomon, he said, remember Barzillai. No awe da la he we da poka no le da so lo mayu no he yu lo we da ta do no la ka ba ma we no le skami na ke le akla de mini no la ka ba ma we da akla dithi no tawe ne no Barzilla agimo. So Barzillai has died, but he has a family, sons and children and grandchildren. Barzilla na we da thi we da li pasana ke we da hipo khopo no we da we da kana po thir pa da li thir pa mo. He says to Solomon, show kindness to the sons of Barzillai because of Barzillai's kindness to me. Awe si we da no du ne we da ta su o sa ta ke nyole Barzilla hipo khopo no mela a po li thir pa o no po kwa thir pa o mela we na du ne we da ta su o sa ke nyole ya mo.
You said, because Barzillai has supported me, you now, because of the kindness of Barzillai, be kind to his children. နော်စီဝဲဒါလဲနော်ဘာစလာအဝဲဒါသူအသအိုယာနော်သူညောတာကညောယာအဝဲဒါဆော့ထွဲမဆွဲယာနော်အခုနေနေခက်ခဲအင်းနေနော်အဝဲနကဘာသူအသအိုသူညောတာကညောဝဲဒါဖို့စီဖာမ This is a great blessing for Barzillai's children and grandchildren. ဒါဝဲနေမြေဒါတာဆူဂီဖာဒိုလေဘာစလာအဖို့စီဖာဒါလီစီဖာကောနီလော They had a place at the king's table. အဝဲစီဖာဝဲဒါဒါလောလေစောပါစောနကုနီလော Now, what do we learn from all of this? What do we learn from the stories about Barzillai? နော်ပမာလိုဝဲဒါတာလေနော်ဘာစလာကင်းနေနော်တပမာလိုနေတမ်နေလေ Well, as Barzillai was faithful to David, the Lord's anointed, so we must be faithful to Christ, the anointed of the Lord. နော်ဘာစလာနော်ဝဲဒါနော်ဖတ်တော်ဝဲဒါတော့စပဒါဝီလာမြေဝဲဒါကဆိုင်ရွာပတ်တော့ဖွဲ့သွနော်ပွဲစီဖာနော်ပပဖတ်တော်ဝဲဒါတော့ခရီလာမြေဝဲဒါရွာပတ်တော့ဖုန်နေလော And God will bless that through the generations. နော်ကဆိုင်ရွာကဆိုဝဲကေဝဲဒါတာဝဲနေနော်လေပွားဆိုစီဖာမော We need to be faithful to Christ, and that will be a blessing to our children and grandchildren. ပပမြေဝဲဒါပတ်စီဖာလေအသတ်တော်ဝဲဒါတော့ခရီနော်ပရတာဝဲနေကမြေဝဲဒါတဆူကေလေပဖို့စီဖာတော့ပလီစီဖာကောနေလော The way that we serve Christ affects how our children will serve Christ. ကလဲလေနော်ပမဝဲဒါခရီတာမနေနော်ဘတ်ဒိုဘတ်ဒွာဝဲဒါတာလေနော်ပဖို့တော့ပလီစီဖာကမဝဲဒါခရီတာနေလော If we become careless in our lives as Christians, then our children will become careless. နော်ပမေမေဝဲဒါပတ်စီဖာလေနော်အတပလောသူပလောသာဒီပမေဒါပခရီဖို့စီဖာဆိုနေနော်ကဲဝဲဒါနော်ပဖို့တော့ပလီစီဖာနေနော်ဝဲစီဖာကဲထော်ဒါပတ်စီဖာလေတပလောသူပလောသာပါမ But if parents are careful in how they serve the Lord, the children will see that. နော်မောပတ်စီဖာနော်ဝဲစီဖာမေဝဲဒါတော့တပလောသူပလောသာလေကလဲလေအမဝဲဒါကဆိုင်ဝါတာနေနော်အဖို့စီဖာနေကတီဝဲဒါမော Our children are always watching us. ပဖို့စီဖာနေနော်ထဘနေဝဲဒါကွာပွားမော Perhaps they watch us more than they listen to us. အဝဲဒါနော်အဝဲတကနေနေကွာပွားအဒိုနေဒါဒုကနာပွားမော If we are careful about how we serve the Lord, our children will learn what it means to be careful. နော်ပမေမေပတ်စီဖာလေပလောသူပလောသာလေကလဲလေပမဝဲဒါကဆိုင်ဝါတာမကဆိုင်ဝါတာနေနော်ပဖို့စီဖာနေနော်ဝဲစီဖာနော်ကိုဝဲဒါတော့နော်တပလောသူပလောသာလေကလဲလာမဝဲဒါကမလုနေဝဲဒါတာလေနော်ကဘာမဝဲဒါကဆိုင်ဝါတာလေတပလောသူပလောသာဘူးမော It will be a great blessing to the next generation. နော်ကမေဝဲဒါတာဆိုရေဖာဒိုနော်လေပွာလေခိတဆောကောမော So I think that's what we learn from the story of Barzillai. နော်အမေဝဲဒါတမလိုလေပမလိုဝဲဒါလေစာဘာစလာအဂေမော